Sisi tuliitwa hapa jana kuulizwa maswali kama sisi ni bandits. Na tulikubali kujibu maswali yote, hata tukijua sisi ni watu waungwana, sisi ni watu wazuri, sisi ni watu wapenda amani. We are dealing with a small group of people but terrorizing a big population of people, killing wildlife. Hata sasa wameanza kushambulia watu katika barabara ya Baragoi. Tuache kudanganya president kuwa hii mahali ni ngumu kuingia. I want to tell my president today that Malaso is exactly as Limuru is coming. If security forces were serious enough, in 2 days tumefika huko. Lakini kila mtu akiletwa DC nini anaanza kufanya ukora, anasema huko ni ngumu. We must get to Malaso na tutoi wakora na the whole place will be safe. Tutukize wapita njia. Baada ya kuja kuandikisha sisi statement ya upuzi haina maana. We were invited yesterday by the DCI in Nakuru over allegations of some of us in Samburu being part and parcel of the banditry activities in Samburu, or knowing something or some information. And that was why we were invited by the DCI yesterday. We cooperated, all of us. We wrote statements with the DCI and they have our statements. But we thought we could say something now that we are done with the statements. The first thing we would like to say is that Samburu County is a peace-loving county. The entire leadership of Samburu, we are for peace. We have always advocated peace. And we want to tell anyone who is mistaking us for anything else that get it from us that we've advocated for peace all the time. We also want to say that we've been victims. The entire population of Samburu West have been victims of banditry attack from Tiati. We've never, not a single incident of Samburus from Samburu West going to attack or to do anything in Tiati constituency. We will not do because we love peace. So that is the introduction on the whole issue that people should understand that this is a county, this is a leadership that want to work with government, that want to work with security forces to bring about peace in the entire region. But we have issues that we want to raise today. We have issues that we want to tell our security forces that they might not know, so they will know. There is a reason why there is a conflict in that part of the world. And we need to solve that reason so that this conflict goes away once and for all. The main cause of conflict in that region is that in 2013, we established a conservancy by the Samburu County government, a wildlife conservancy to conserve wildlife and to develop tourism called Malaso, Ltunkai Malaso Wildlife Conservancy. The conservancy was donated by members, group ranch members, registered, with title deeds of Malaso and Ltunkai Conservancy. Ltunkai Malaso Conservancy runs all the way to the borders of Samburu County with Baringo and Turkana County, and on the far west, and from Morijo to Longewan on the east. So all Samburus who are living in the conservancy area were moved out voluntarily so that we can have a conservancy to conserve wildlife. And all Samburus moved out of the conservancy boundary. When Samburus moved out of the conservancy boundaries, advantage and moved into the conservancy. And they are non-members. They are intruders. They are not members of these two group ranches. Even after moving into the conservancy, they've continued to attack Samburus almost on a daily basis. They have killed hundreds of people. They have stolen thousands of livestock. And worst of it, they have killed wildlife continuously within the conservancy. We had a pride of 5 lions when the conservancy started. They were killed just 2 months ago.
The whole pride was killed. KWS has done nothing. They have even now gone to an extent of attacking, robbing violently motorists who transfers between Maralal to Baragoi. That's an highway. So that is the whole problem. Samburus had a land. They decided to make it a conservancy, but somebody else decided to come and occupy the conservancy. Even after occupying the conservancy, they continue attacking people. The solution here is very clear, and that is what we demand from our government, to help us make sure that nobody stays within the conservancy of Oltunkai and Malaso, to move out everybody who is still occupying parts of Oltunkai. Everybody must get out of Oltunkai Conservancy, Malaso Conservancy, so that we can continue conserving wildlife, so that we continue developing tourism, so that we continue having investors. There are conservancies everywhere in Kenya. Masai Mara, for example, is only 1,600 square kilometers, but is surrounded by 10,000 square kilometers of conservancy. Samburu National Reserve is surrounded by conservancies of Sasab, surrounded by conservancies, Westgate, by Namunyak, and everywhere else, Savo and Aboseli. Iltungai Conservancy is no different. We demand today from our government that everybody who is living in Iltungai Conservancy must move out. And the moment those people are moved out, you will have a buffer zone of about 40 kilometers between Samburus and Pokots, and that by itself naturally will bring peace. There is no conservancy in Kenya where people live inside, and Iltungai and Malaso cannot be an exception. That is why we've insisted that we love peace, but we must be allowed as a people to develop the conservancy. We must be allowed as a people to conserve wildlife. We must be allowed as a people to bring in investors, like investors who have lodges in Sasab, those who have in Sarara, so that our people can have an alternative way of income. That's why the people of Samburu West are asking. They want an alternative means of income in tourism and conservation of wildlife. We want to ask KWS, what are they doing when, as a county, we're trying to protect wildlife in Iltungai and Malaso, but you've never seen, even a single day, a KWS vehicle or ranger or any activity of KWS in those parts of the world. So hiyo ndio sisi tunauliza. Tunataka amani, tunataka serikali tusaidie, tuweze kuendelesha watu yetu. The county government has done so much. We've done rangers camps everywhere in the conservancy. We've developed roads where no roads were. I'm happy with the national government. Last 2 weeks, I was with the CS Murkomen, and he is doing something about security roads that will cross over through the conservancy. So that is what we want. That is the ask. That is the demand for our government. Please help us develop Iltungai Conservancy for the benefit of Kenya, for the benefit of our communities, for the benefit of our people, for the benefit of wildlife. That is a demand we want to make to our government. We also want to ask our government something of help. So this is the ask we want for the government. This huge area that has no chief, has no location, has nothing, please give us locations, give us sub-locations within Iltungai Conservation Area so that we can have chiefs who will be eyes and ears of the national government. That is one thing that we want to ask. And NPRs who will help us conserve wildlife. We can do this if the government can move away these bandits who are terrorizing highway travelers, who are killing our people, But I want you to go on record that Samburus have never crossed over to Tiati to attack anybody. We are peace-loving, and there's a leadership of county hapo ndio tuko. Kwa Kiswahili, mimi nataka kusema hivi. Sisi tuliitwa hapa jana kuulizwa maswali kama sisi ni bandits. Na tulikubali kujibu maswali yote, hata tukijua sisi ni watu waungwana, sisi ni watu wazuri, sisi ni watu wapenda amani. Na hata saa hii tunataka kusema sisi wa Samburu West, in Samburu West ni watu wapenda amani. Hakuna siku watu wa Samburu West wameenda Tiati kuiba ng'ombe ama kuua watu. Lakini watu wetu wamenyauawa mpaka saa hii, the last 1 year ni over 70 people. 70 people. Tunataka kusema hivi. Hii mahali tumetenga kama conservancy since 2013. Wale watu wamekuteka advantage kuja ku-occupy ndio wanaleta hasara yote.
na tunaomba serikali with all the security forces mko naye, tafadhali muondoe hii watu, kwa sababu hakuna conservancy nyingine Kenya ambayo iko karibu na Mara, ambayo iko karibu na Amboseli, ambayo iko karibu na kila mahali ambayo watu wanaishi ndani. Wasamburu wenyewe wenye shamba wenye walitenga hiyo mahali kuwa Malaso Oltunga Conservancy na wakaregister, none of them is now living in that conservancy. Wame move out kwa sababu wanataka wanyama waweze kuishi mzuri katika conservancy. Politicians ya Tiati wamekuwa wanatafuta kura kuambia watu yao kuwa njia ya kupata kura ni tutapea nyinyi hiyo conservancy ya Samburu. So this time tunauliza, tuna demand protection ya government ya serikali kuu ya Kenya. Sisi tumeamua kutenga shamba letu hiyo conservancy. Politicians on the other side wanatafuta kura, kina Kamket na wengine njia yao kutafuta kura ni kuambia watu wao watapewa conservancy. Today the government of Kenya must come in na kutoa watu ambaye sio members na ni members kwa conservancy ya Oltunga na Malaso warudi kwao, ndio pia waweze kusoma, because hata mahali wanaishi conservancy hiyo watoto hawapati shule, hawapati dispensary, because you cannot build schools and dispensaries in a conservancy. Please, kujeni serikali, fanya kazi yako. Sisi kama county government tunafanya yetu. Ukienda leo Oltunga conservancy tumejenga mabarabara kama county government, tumejenga rangers camps, lakini hatuna nguvu because security kwa pande yenu interior ya kutoa watu. So tunaomba interior, tafadhali kuja timisa kati yako, toa watu wako Malaso. It's a beautiful place, the best place you can have for tourism, ndio tuweze kuwa na utalii, ndio investors ile wanataka kuinvest huko wakuje kutoka Kenya na kutoka nje, ndio watalii waweze enjoy sand dunes ya Suguta, ndio waweze kuenjoy Suguta Valley, ndio waweze kuenjoy Malaso escarpment. Tafadhali kuja utuondolee hii watu. Hatuna hiyo nguvu kama county. Sisi kama county tutaendelea kujenga rangers camps, tutaendelea kujenga barabara, na hiyo hatutauliza mtu because ni conservancy yetu. We will continue helping our people to build growth ranches na kila kitu, kuweka conservancies na kila kitu. So sisi kama county tutafanya hivyo. A few people cannot terrorize wildlife, cannot be allowed to terrorize wildlife, terrorize tourism, terrorize investment na terrorize kila kitu, kwa sababu serikali haiwezi teremka tu Malaso kilomita kama 5 tu ndio ufike. Hii uongo ya kusema hii escarpment haipitiki imesemekana tangu Kenyatta akiwa president mpaka sasa hii, na ni uongo. Mimi nataka kusema leo the Malaso ni kama escarpment sasa ile viewpoint ukiwa Limuru, ni kama escarpment ukiwa Kabarnet. Ukichukua muda kidogo umefika chini na inakuwa flat. Hapo chini ya Malaso ni flat. So I want to tell the security forces, waacheni uongo, tuteremke Malaso tuende tutoe watu. Ndio conservancy na wanyama. It is very sad today that I can report that 2 months ago ile simba 5 tu tulikuwa naye, ndume moja na wamama wameuawa na watoto, kwa sababu serikali haishughuliki na kutusaidia na wanyama. From today tuachane na story ya kina Lati, tuachane na hii sarakasi ya kusema kina Lati ni watu mtu kidogo kama sisi politician tunafanya nini. Serikali iondoke, tuende tupate bandits wenyewe. Wachana na sisi. Sisi ni politicians. And we don't want at all anything to do with banditry. Sisi hatutaki hiyo maneno. Hiyo maneno ni it's backward, it is nini, we don't want those things. Sisi tumeendelea, we don't want those things. Tafadhali serikali fanya kazi yako. Na tuache kudanganya president kuwa hii mahali ni ngumu kuingia. I want to tell my president today that Malaso is exactly as Limuru as coming. If security forces were serious enough, in 2 days tumefika huko. Lakini kila mtu akiletwa DC nini anaanza kufanya ukora, anasema huko ni ngumu. We must get to Malaso na tutoi wakora na the whole place will be safe. It's an operation when CS Kindiki almost a year ago alisema kila mtu atoke kwa hiyo valley. Hakuna Samburu hata moja utapata kwa valley sahi. Hata tulitoka mapema kwa sababu we wanted the conservancy to be a conservancy. Lakini bandits na wanatumika na politicians yao kusema muende huko utawapea shamba. So I want to tell my friend Kindiki today that the solution to this whole problem, kuja tuteremke Malaso na wewe, hakuna hata gorges na valleys tunabomoa huko. Hii ni temporary, ni kama ukifika Susu au ukiteremka kwa Limuru. Tuende huko tutoe watu, and you'll ask me one day. Hao watu wakitolewa Malaso, one day you'll remember me kuwa insecurity between Baringo, Turkana na Samburu itakuwa kitu ya kuweka kaburi la sao. That is what I want to tell my friend and internal security today. If we can remove these few bandits, sio hata wengi, ni family kama 50 tu. If we can remove them,
with their guns and our security forces who occupy Malaso, you will never hear one single person being killed again in that area. I assure you. But we've refused to do that with all the guns. Bandits watu kidogo wako na clash ndio inasumbua serikali. Watu wako na clash kidogo. Tuko na drones, tuko na ndege, tuko na armored vehicles. Alafu hatuwezi enda Malaso kuondoa watu kama 200 wako na clash tu ndio inasumbua Kenya. All the bandits from today, me I want to start a journey with you with this leadership. My friend, internal security na serikali yetu ya Kenya. Tuende Malaso tuondoe watu. If you will not have security in that region, ulisa sisi kama tulisema uongo siku nyingine. We are dealing with a small group of people but terrorizing a big population of people, killing wildlife. Hata sasa wameanza kushambulia watu katika barabara ya Baragoi. Na hiyo barabara ya Baragoi ni Lojangalani, it's an international highway. What can we do? So sisi hapa tumekuja kusaidiana na serikali yetu. Hatuja kuja complain, tumesema tafadhali kuja tusaidiane tutoe watu kwa conservancy na security kuja. Because that was the reason of the conservancy pia. Ilikuwa nini? Ndio tuweze kuhudumisha amani. So tafadhali. Tumeuliza tu vitu mbili. Tumedemand twende Malaso tutoe watu, amani ikuje. Tumedemand na amani itakuja. Tutoe tu watu, amani ikuje. Tumedemand kama wa Kenya utupee location na sub locations na NPR kidogo. Hiyo maneno inaisha. Mimi kama county government nitakutengenezea barabara, nitakutengenezea rangers camp, nitachunga wanyama na nitaleta utalii na Kenya itapata faida. That is a very simple thing that we refuse to hear. And I want to say all our ministries, government ministries, tafadhali mtusikize kama leaders. I like what Murkomen did a few days ago. Aliita leaders wote, akauliza barabara inapita wapi, and that's how things should work. That our ministers should call us. Hata hii ya internal security, kaa na sisi, nikuambie, mimi nikiwa governor, naona hii na hii kifanyika ndio italeta security. Let us not pretend that we know all. Nobody here dunia, hakuna mtu anajua kila kitu. Hata kuna msemo ya Samburu anasema, mpita njia anaweza kueleza ile kitu itakusaidia uepuke madhara zingine ama shida zingine. Assume even sisi as leaders ni wapita njia kwa internal security. Hii mtutukize wapita njia. Baada ya kuja kuandikisha sisi statement ya upuzi haina maana.